Всем привет и доброго времени суток, с вами дядя Денис. У нас продолжение сегодня с вами прохождение Kingdom Come Deliverance. Так что устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Я уже немножко подзабыл, на каком моменте мы остановились. Мы выполняли вроде как квесты эти. Вами вратая. Продолжаем. Для рестарта мы делаем квест на работников. Еще нам надо будет сходить, я вспомнил, на турнир лучников, чтобы бочку вина выиграть. Так. Сейчас пойдем на турнир лучников. Потому что там ребятки, которые должны собраться у этого кандидаты на работу. 3 водоноса и 2 дерьмоноса. Извиняюсь за выражение, но такова реальность. Дерьмо тоже надо выносить кому-то. Так, такое ощущение, что немножко текстурки еще не подгрузились или подгрузились, не пойму. Я что, телепат, что ли? Что-то у нас основная сейчас задача, мы сделаем квесты в Ротае. Потом уже пойдем дальше карту открывать. Так. Мастер-лучник, поговорить. I hope I can be of help to you, Knight. I've heard there's a contest happening, and that the prize is a keg of fine wine. That's true. I bought the finest wine to be had in the province. I'd like to take part. Do you know the rules? Давай рассказывай, не знаю я. You shoot 7, 13, or 21 arrows, depending on who you're shooting against. The straw surround is worth 1 point, the white ring 2, and the bullseye 3. Whoever finishes shooting first gets 3 extra points. The round ends when everyone has finished shooting, and whoever has the most points wins. It's the custom to wager on it, to make it more interesting, see? The better archers you shoot against, the higher the stakes. All right, that seems straightforward. Just one more thing. Don't leave while the contest is underway, and never aim or shoot at anything but the target. Otherwise, you're out. Got it? Got it. Splendid. Here's some arrows for you. But you can use your own if you want. Meanwhile, I'll round up the competition. Good luck. Так, какие у нас тут стрелы? Турнирная стрела. 13 штук. 13 штук.
Ах ты. Так, 28 очков я набрал. Корчмар что-то вообще косой. Ну, я победил. Так. Congratulations once more. And here, as promised, a cask of the finest wine in the province. Thank you. Так. Хорошо. Сохранить игру. Сохраняем. Продолжаем. Говорим. А что тут? Новое что-то? We got sturdy walls and 2 castles to protect us. There's not many towns have that. And we got everything we need here. We got an apothecary, a swordsmith, an armorer. We got a beautiful church and a fine alehouses. Is there someone here who compete with me in archery? Sure. There's always arrows flying here. First, I'll explain the rules to you. You shoot 7, 13, or 21 arrows, depending on who you're shooting against. The straw surround is worth 1 point. The white ring 2. Ну, это уже понятно, уже объяснял это Whoever все. finishes shooting first gets 3 extra points. The round ends when everyone has finished shooting, and whoever has the most points wins. It's the custom to wager on it, to make it more interesting, see? The better the archers you shoot against, the higher the stakes. All right, that seems straightforward. Just one more thing. Don't leave while the contest is underway, and never... Got it. How good are you with a bow? So I can find you a suitable opponent. Ну, давай, новичок. I'm a beginner. Doesn't matter. At least you'll get a bit of practice. Beginners shoot 7 arrows a round. Splendid. Here's some arrows for you. But you can use your own if you want. Meanwhile, I'll round up the competition. Take care. Right, archers, let's begin. The contest is over. Henry here is the winner. Отлично. Так, сохраняем.
Is there someone here who compete with me and I... Sure. There's always arrows flying. How good are you with a bow? I've shot a few times. Then you'll have no trouble finding an opponent. And splendid. Here, meanwhile, I'll round... May the Lord... Right, archers, let's begin. Да что-то. Ну, в общем-то, я победил, даже если не по 3 очка сейчас будут набивать. Ага. Сохраняем. И попробуем последний. Is there someone here who compete with me and I'm sure so. How good are you with a I reckon I can take on the best. bold words? Well, we'll see. The best archers shoot 21 arrows. Splendid. Here's meanwhile I'll round up. May the Lord... Right, archers, let's begin. А вот тут, конечно, я могу всосать. Всё, сосал, да. Они лучше стреляли. Так, загрузим. Но я немножко уже это наловчился. Jesus Christ be praised. Is there someone here? Sure. How good are you? Пропускаем. Это одно и то же, одно и то же. Splendid. Meanwhile, I'll round. Right, archers, let's begin.
Блин. Проклятый ловчий, а? Я уже получше стрелял. Ладно. Ах, этот ушел. Нет, загрузим. I hope I can be... Не, в общем-то, Is there someone here who... Of course. хотя, How good are you with a I reckon I can take что я a bold загружаюсь, the best можно arch? Splendid. проиграть Meanwhile, I'll эти round- Take care. 70 грошей. Right, archers, let's begin. Промазал. В этот раз я хуже стреляю. Да, намного хуже. Чтобы не ждать. Я бы не грузился, если бы еще время было бы. Чтобы не возвращаться сюда, не хочется возвращаться. I'm honored that you should come to... Is there someone here who... Sure. How good are you with a Так бы даже и несколько раз пострелял бы. bold words? Практика. Well, we'll see, we'll see. The best archers, splendid. Meanwhile, I'll round farewell. Right, archers, let's begin. Да что ты.
О, все, наконец-то победил. Отлично. God be with you, Henry. И под конец, кстати, это легче стало стрелять. Ну-ка, надо посмотреть, что у нас тут это по поводу характеристик. О, очки за силу есть. С вероятностью в 10% вы можете оглушить противника ударом в голову. Выучили. Так. Сила, понятно. Красноречие, что у нас тут? Так. Трубадур. Боевые навыки. Бой мечом у меня есть. Так, это... Угу. Мне нужен еще длинный меч какой-нибудь. Несложный удар. Ну, это сложновато. Ну, конечно, лево-право, 2 укола. Выучим его. Ай, зачем же я его выучил-то? Он же для короткого меча. А ничего. Да. Хорошо, что сохранился заранее. И не буду я тратить. Что-то я не поглядел. Так. Так. Сила. Раскалыватель черепов выучили. Красноречие выучили. Трубадура. Так. Бой. Бой мечом теперь выбираем. Не подходит, не подходит. Ну это, блин. И пока подождем тогда с боем мечом, да. Так, карманная кража. 2-й уровень. Незаметность. Починка.
Пьянство. Нет, пьянство не будем качать. Пока не нужно. Так. Кстати, стрельба из лука. Почти 4-й уровень, это хорошо. Бой мечом у меня уже 7-го уровня. Так, ведение боя. Ага. Отлично. Август, приветствую. Нормально дела, как у тебя? Так, где-то тут должны быть работнички выстроиться, которых я должен отобрать. У меня элитка будет. В субботу. Как там у тебя? Чё творишь? How does life in Rat Eye suit you? It'd be fine if we didn't have to sleep in hovels and beg for alms. And the bailiff is always on our backs, the bastard. But what can we do? We've got nowhere else to go. What do you want? I want to work. And I heard you're the one in charge of giving out jobs, not the bailiff. It's true. Do you know how to cook? If you know how to make food for nobles, then I might have something for you. Where would I learn to cook food for nobles? I want to carry water. But Alex has already picked people who want to carry water. He didn't ask me, though. So I came here myself. Ну да, эта работа не подходит для женщин. Тяжелая работа. Хотя... Be that as it may, I already have the people I need to carry water. And anyway, it's no job for a woman. I'm strong enough to knock you on your arse, you pup. Good luck, then.
He's dying. He's badly wounded. So poorly he's been in his bed for weeks. Unconscious most of the time. Sorry to hear it. I already owe the Да, как прилечу, тоже хочу себе корвет взять. Надо будет. Хоть я и не фанат Федерации, но корвет мне больше нравится, чем каттер. Ну, чисто визуально. Имперские корабли, они какие-то, как это... Мне порой кажется, что они в стилистику игры вообще не вписываются. Как из этих. Из мультиков каких-то, такие все. Made in Купертино. Еще яблоко надкусанное не хватает на них. Well, if you know how to cook fine food, I could get you a job at the merchant's house. You'd have a nice roof over your head there too. All I've ever cooked is gruel and soup. Nothing fit for nobles. A roof would be grand though. Not so much for me, but for my husband. Is there any way you could arrange it? No. Not unless I lied about your cooking skills. But he'd find out soon enough, and then we'd both be in trouble. What did you do in Skalitz? I was at the silver works, roasting the ore and washing it. My husband was at the smelter. Oh, Christ. Things got very ugly there. I suppose that's where your husband was wounded? It's a miracle you managed to drag him all the way to Ratai. What else could I do? Leave him there? All right. I'll think about it and talk to the bailiff. And you'll tell him to take me, right? Goodbye. Так, и где? Где тут меня ждут? Людишки, которые хотят, прям ждут, не дождутся. А, в светлое время суток во дворе ратуши. А это еще не светлое время суток, разве? Ну-ка. Время еще 8 нету. Да-да-да, кстати, корвет прям конкретно напоминает крейсера имперские. Так, а что у меня тут есть? Ничего мне такого тут нету. Сейчас пойдем тогда поспим, почитаем книжек. Надо, кстати, книжки забрать из сундука. Или по одной брать. Да, все равно быстро не читаю. Так, ну сначала заедем помоемся, а то уже извозякались. Должны нас за бесплатно помыть, я так полагаю. Нормально. Такой котелочек с едой. Опс. Пригубили. Никого рядом нету. Что там, кстати? Походу, бобы какие-то. Мясом, наверное. В общем, надо передвигаться везде на лошади. I'd like to make use of the bathhouse's services. Uh-huh. And what do you want? Proper bath. And my clothes need washing. I'm sure you'll be extremely satisfied. Ну, это все, да, и денег не взяли с меня. Теперь можно постоянно чистеньким ходить. Хотя и денег там вообще
Очень много. Так, а чё ты тут ходишь в купальне, Тереза? Do you want something? I'd like to ask a favor of you, Hal. Of course. What is Ну it? давай. I heard you're picking people to carry water. No one needs the job more than Antonia. Adam never mentioned any Antonia. I'm not surprised. But Antonia really needs that job. Do you think she'll be able to handle carrying those buckets? It's quite far. and up Да-да-да, that hill. тяжело. Ну She's раз no вызвала. princess. She's tough enough. All right. All right. I'll bear it in mind. Bear it in mind. What does that mean? It means I'll think about it. The bailiff has the last word. Well, if he's got something against giving the job to a woman, then try and get Vincent in at least. He might not have anyone on their deathbed, but his mother has no one else. Так, Вид и Антония. Придется, наверное, их пристраивать, чтобы Терезе-то под юбку залезть. А то еще обидится. Так. Геркулес. Читаем. 3 часа. Рассказывай, Август. Стопроцентный прогресс. Геркулеса прочитали. И теперь спать. Шесть часов поспим. С утра часик, небось, почитаем еще. Потом похаваем и в город. Вот жизнь у холопа вообще. Вольготная. Как поднялся быстренько социальный лифт. Ну, правда, это... В балде получить большой шанс. Да и это... Так, любовные стихи. Это, наверное, красноречие нам будет повышать. Хорошо. Так, почитаем. А, так это... Стихи. Я-то думал. Это какая-то полезная книжка. А нет.
Надо сейчас тогда все эти книги взять. Взять. Ага. И что? Тебя перехватили? Вацлав IV. Правитель богемских земель и бывший римский король. Пусть многие злые языки утверждают, что истинный король не он, а брат его Сигизмунд. В 1361 году от Рождества Христова он был рожден Анной Фрейдниц, супругой императора Карла IV. По праву престолонаследия получил трон своего отца. В возрасте всего 2 лет он был коронован как правитель Богемии. И всего в 15 уже сидел на императорском троне. Оба эти события вызвали немалую смуту. Его короновать нового короля, пока прежний еще жив, было делом необычным. И в то же время молодой король не мог править до достижения определенного возраста. Бывает. Я уже видел такое. Да, прямо в гипертуннеле такой, краснеет, темнеет экран, и все, они тебя выхватывают, сканируют и улетают. Не, я это уже давно знал. Ну, как давно? Не прям так уж давно. Недели 2-3. Я не понимаю, почему это... Они не атакуют. То есть они сканируют и улетают. Если ничего не делаешь, все, просто уходят. Так, ладно. Карт 4. В общем, по-моему, больше книжек, которые изучать можно. Так, по-моему, ничего ты им не сделаешь. Завалят они тебя и все. Я не видел, кстати, ни одного видео, чтобы кто-то пытался повоевать с ними.
Вообще пипец у них технологии, да? Как мы их победили первый раз, вообще загадка. Так. Это хорошая книжка. Да вообще я просто не представляю, они, если типа сейчас промышленности человеческой приходится вон новые корабли какие-то делать, адаптировать для борьбы с торгоидами, если они в легкую хреначат станции наши, я так полагаю, если бы они собрались и ударили бы, смели нафиг все, и ничего бы человечество не смогло им сделать. Ну, хотя, возможно, их просто мало. Вот у меня такое предположение. По сравнению с людишками их очень мало. И они... Тогда зачем они пришли? Тоже странно. Призрак, приветствую. Как там монитор у тебя поживает? А, ну, ты же вроде там после 14-го хотел, да? Да дела нормально, спасибо. Как у тебя? Так, Сигизмунд. Кстати, вот с картами я еще не заморачивался. Так в это, Август, там еще ситуация. В первую-то войну их было же достаточно. Достаточно много, я так понимаю, мы со скрипом их победили. Потери большие были. Надо это обновить, так сказать, освежить. Воспоминания по лору надо будет почитать. Потому что вот меня тоже что-то заинтересовал этот вопрос очень.
Угу. Ну правильно, молодец, чё, призрак. Стрима можно и потом посмотреть, все правильно. Вот что правильная мотивация делает с человеком. Так, у мельника посмотрим, что купить можно. How may I serve you? I've got some goods here. All right. Так, что тут? Карту сокровищ, во-первых, купим. Наставление купим. Окей. Торговаться. Let's have a word about the price. Aye. What do you say to this? That's a poor offer. Такой злобный. Это плохое предложение. Aye, that would do it. Всего на 5 монет. А до этого-то возникал как? Так, чему тут еще можешь научить меня? Can you tell me something about the other millers? There's a couple of other fellows around here in my trade. Wojciech in Kohelnitz and Simon in Sasa. Tell me about Wojciech. He's young and hot-blooded, with a short temper. But he's a fine fellow when you get to know him. His heart's in the right place, and he's always willing to lend a helping hand. Unfortunately, Прям такие Робин Гуды, елки-палки, эти мельники. The merchant Wolfram Pruder. A slimy bastard he is. And now they're sworn enemies. Просто меня поражает. Воры скупают краденое и всем вокруг помогают. Прям не хватает еще ордена Матери Терезы, короче, на груди. What about this Simon in Sasau? An odd one he is. A loner who don't talk much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into anything. He won't let go until he sees it through, even if he has to walk over dead bodies. Would you happen to have any work for me? Of course I would. And, surprise, surprise, it's another ring. Like last time? Properly done this time. Proper hard work. And who else to set the task to than you? The ringleader, so to speak. The thing is, one of the rich townsmen left his ring behind the last time he went to the baths for some wenching. Too drunk to see it, no doubt. And now he wants it back, and the baths deny all knowledge. Why not turn to the bailiff? Why not? Because he doesn't want anyone to know about his bathhouse visits. And the girls in the baths are wary of selling the ring in case the bailiff does start looking for it after all. So we'll make life easier for them. What do you say? Конечно, сопрем. Provided I get something out of it. Don't worry. You won't be left short. The ring's hidden in the chest in the bathhouse madam's chambers. Come right back with it once you have it. I'll see you later. Так, какой силы-то? Я еще не договорил. Так, научи меня карманным кражам. Milling craft. Like how to get things out of strangers' purses into your own. Aye. Why not? You're handy enough. No doubt you'll master it. Come behind the mill where we won't be seen. I'll see you later.
God save you, Henry. I'll stand here and pretend I don't know you're there. You try sneaking up behind me without me seeing you and take something from my purse. First, you have to rummage in the purse. The longer you do it, the better chance you have of finding something valuable, but also of getting caught in the act. Once you've found something you want, you've got to pull it out, carefully, but fast enough so I don't notice. Try stealing my dagger. It's there, mixed up with other things. Так. Угу. Роза, меняющая цвет от красного к зеленому. Угу. Ага. Понятно. Довольно-таки. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. В общем, Try понял. it again. Надо набрать таймер. И вот так сделать. That's the way. I hardly noticed you were there. I think you're ready to try it out for real. Best practice on drunks and sleeping folk, so you don't end up in Пьяных и jail before you even get спящих. started. Thanks, Packet. Эй, вообще, welcome. упыри. But I'll be having that dagger back now. Так, все, едем за этими. Разговаривать с босиками, которые хотят на работу. Шпоры звенят вообще пипец. Jesus Christ be praised. You hear about the water carrying? Aye. I can hold water all day long. So, do you want the job?
There's plenty of other folk that will take it if you don't. I do. I want it. What do I have to do? Так. Well, I could put in a good word for you, but you'll have to Коррупция. scratch my back too. Fair enough. Show me where it itches. Дурак. No, you don't. It's just a saying. Like I do something for you, and you do something for me. Ah, right. I see. Well, as it happens, I've got something great for you. Treasure you wouldn't dream of. Сокровище. Treasure, you say? Right, you've got my attention. I see you're a smart man. A man who knows a thing or two about the world. I've got... Wait for it. I've got a piece of the Queen of Sheba's sword. Never heard of her. Who's she? She was a great queen in ancient times. She gave Solomon a sword with magical powers. Magical, eh? You shouldn't believe everything you hear. No, it's true. It's in the Bible. And this sword, once it's put back together, nothing can stop it. It can cut through bones, teeth, even steel and stone. Ну да. You've only Сказочник. got one piece. What's that good for? I couldn't get it all. The fellow I bought it off didn't have the rest. He sold off bits and pieces. But they've got powers of healing, you see? And put strength in your... you know... manhood. Henry's come to see us. What do you say? Deal? We'll shake on it. I'll get you the job, and you'll give me the piece of the Queen of Sheba's sword. Agreed. God be with you. Good day to you. What do you need? You're interested in carrying water? I am. It's about time something good came to decent folk. I agree. Now, I'll ask you a few questions. What? But I want the work and I deserve it. Keep your questions for good-for-nothings. It's hard work carrying water. So is taking care of a mine. That's not quite the same thing, is it? You need brawn to carry water, not brains. I wasn't born a mine owner, you know. I've done my share of hauling. There's also the option of, emptying latrines. Are you trying to insult me? That's no job for a decent Christian. Так а вот мне непонятно. Дерьмо никто не хочет выносить. Типа эта работа недостойна честного. For a man of my stature, no doubt there are more needy souls. Double. Вот, типа не для этого, для честного христианина дерьмо неприлично выносить, это репутацию испортишь. Ну а и чё, и кто должен тогда носить за вами дерьмо ваше? Все же вроде как честные христиане среди вас живут. Ну, кстати, он это очень так это задумался, когда про двойную цену. What would you give me if I put in a good word for you? So that's how it is it? An honest person can't get a job. Only one who'll stoop to bribing? Come А ты что, дурак, что ли? Конечно, так всегда и было. But I'll have my job cut out persuading the bailiff to take you. All right. I don't have anything. But I know the armourer in Sasau. And he'll give you a good price if I have a word with him. Cheap armor might come in handy, all right? Done. Done. As soon as I get the job, come and see me and I'll tell you all about it.
Так я не понял, он что, он будет это There's also the option of, дерьмо носить-то Are или you нет? trying to insult me? True. That's why it... Double, hey? Well, that's not bad. But for a man of my stature, no doubt there are more needy souls. Double. That's enough for now. Good luck to you. Так, с этим поговорил. Тонда. Good day to you. You're here about the water carrying? I am. What? Hold your horses. We haven't decided yet who gets the job. What for? I can handle the job. But ask away. Well, there's also the option of carrying, shit. Not a chance. I'm not carrying any shit around. And if anyone tries to make me, I'll break his legs. And what if I told you that you get double the pay? Didn't I mention something about breaking legs? You did, but more money? I wouldn't be under the winch anymore. More like under the stench. What would you give me if I recommended you? What could I give when I don't have a pot to piss in? All I have is a strong arm. Whenever I hit anything or anyone, they stay hit. Well, if I get you the job, will you show me how to really hit someone hard? I could. Deal then. No deal. I know everything I need. So, Так. can I go carry water then? Not yet. I'll tell the bailiff and he'll choose. Well, I hope he chooses me. Otherwise, I might be very angry. If you think I'm afraid of you, you're mistaken. We'll see. Да. May the Lord watch over you. Сталью получишь под ребро. За городом, и все. Good day to you. Так. Are you here on account of the water carrying? Yes, I am. My name is Vincent. Nice to meet you. I'll ask a few questions and we'll see. All right? Fine. Ask away. What did you do before this? I work for my father. Doing what? Who's your father anyway? He was Moimir. Really? His farmhands came to the tavern a lot, but I never saw you there. I don't go to taverns. Какой ты дурачок. So you're probably here about carrying water, right? I want to carry water. That's all? You've nothing more to add? That's what's needed, ain't it? And what would you give me if I put in a good word for you? I've got nothing to give. Oh, come now. You say you want the job, so prove it to me. Mother told me I should go and help. If you don't want my help, fair enough. That's enough for now. God be with you. Не нужна, типа, моя помощь, я уйду. Так, отбойщик у нас. Вот и кто у нас? Besides water, you could carry... you could empty latrines. What? Carry shit? That'd be a new one for me. No, it's not a thing I'd go around boasting about. That's Так. enough for now. So, we're agreed then? When do I start working? Look, the bailiff is the one who will decide after I report back to him. So, I might not get the job? I'll be in the shit if I don't. Understand? God be with you. Так, а этот кто? Камень. Good day to you. You're one of the people interested in work? Well, Alex told me that I'm supposed to ask about a job carrying water. That's right.
But first, I'll ask you a few questions. You are... Peter, but everyone calls me Rock. There was more than enough Peters in the mines, and not just in the mines, so... There's one more option. Carrying shit. What? For the knacker? It's a job. But what would people say? I need money badly, but I couldn't go back to mining after that. But it would be twice the pay. The money would help, true enough. What about afterwards? I don't want to be carrying shit all my life. No, it won't come to that. Sir Radzig will surely take care of things when he returns home. He won't forget the sacrifice you make. I'm glad to hear that. If that's how it is, I'll even carry shit. Mm-hmm. What would you give if I put in a good word for you? Good word? Sure. If I put in a good word for somebody to the bailiff, then that someone has a better chance. But I haven't got a pot to piss in. I lost everything, and I'm in debt too. But I might know about an opportunity. Oh? What kind of opportunity? I heard about it at the mine, before Skalitz was raised. So, what did you hear? They found something they wanted kept a secret. There weren't any rumors about a silver seam, but what else could it be? The punishment for stealing the king's silver is hanging or burning at the stake. I know, but you can't be burned for stealing